Nakoseka chichokole. Haya tumeanza kuongea hapa. Mimi naongea kama mecha. Sinyorita. Niko na sana ya hii gari yangu hapa. President alinitanganya nikampea kura ananipandishia mafuta. Mimi niko na sita hapa. Hero. Naambia president anisaidie asipunguse hii mafuta. Sukari imepanda, pipi yangu ameteseka, watoto yangu wameharibika. Hawana kitu wanakula pande ile nyingine nyumbani. Tumeteseka hapa. Sasa anasema nilimsaidia kura, aende kuniletea pikipiki. Hii pikipiki ananiletea ni kunisaidia ama ni kuniuka patana anipea kazi nifanye. Mimi nimesoma sana, niko mtu mkubwa, hata akiniangalia naongea na Ruto. Anisaidie sana. Huyu mzee. Nataka chama niongee ndio asina kazi hapa, siko hapa sote. Mafuta hakuna. Wengine wamelala njaa. Mwingine ndio huyu, ongea naye. Ongea na chama. Haya, asante sana. News TV. Tukiwa hii sehemu ya Ngong Town ambayo ni stage ya Petro. Umesikia venye hao vijana wanaramika. Okay. Unasikia venye hao vijana wanaramika hapa ambao sisi ni hao tuliitwa maasora ambao ni wa bodaboda. Ukiangalia sehemu hii yetu hapa hivi pikipiki zimekuwa hakuna kazi. Shida ni kwamba mafuta imepanda. Na hii mafuta venye imepanda lita tunakunywa na 102, almost 200 shillings. Na hiyo lita moja ambao ni 102 uwezi tengeneza hata shilingi 500. So president alituambia vizuri kama sisi maasora ambao ni bodaboda mboga na watu ya bodaboda, sababu mtu ya bodaboda ana play a big role kwa hii sekta ya usafiri, sababu mama mboga akienda sokoni mimi ndo nitampepea. Kama mahali nilikuwa nampepea shilingi 50 ama shilingi 100, itabidi nimuitisha shilingi 400 ama 500, na hiyo ni ngumu ya mama mboga aweze afford, kwa sababu hii biashara yetu tunategemeana. Mama mboga ananitegemea na mimi namtegemea. Hivi biashara ya maasora huwezi linganisha kama ile ya ofisi. Pikipiki amesema vizuri president atakuwa atatuletea pikipiki ya stima. Hiyo pikipiki ya stima hakuna kitu natusaidia. Maana yake kilomita kama unaenda Mombasa na hiyo pikipiki itakugharimu. Sababu nimesema ukichaji hiyo petrol inaenda 200 kilometers. Sasa hiyo 200 kilometers tena itabidi tena let us assume unaelekea huko Kambani ama huko sehemu za remote sana ambao hakuna hiyo system ambao zinacha itakusaidia. So na kitu kingine nataka kuuliza Mr President. Hii na CS Mitika Linturi. Hii maneno walisema unga imefanywa subsidy imeletwa 150. Sasa niulize hata nyinyi watu ya media, nyinyi ndio mnawajingi hawa wadosi. Hakuna supermarket ama self utaenda upate unga iko chini ya 230 shillings. Na president anasema vizuri unga mtu bia kidogo itoke 180 unga ni 230. Hata mtu ya mjengo ambaye unga 230, sukari kilo 250. Huyu mtu ameana transport kwa mjengo tuseme 100 200 flow aenda na 100 arudi na 100, hiyo ni shilingi 200. Sasa huyu mtu imagine si mtu anajitia kitani sababu hii umempea 500 atamanage aje. Please, hii life imekuwa ngumu. Na sasa inatusukuma mpaka mahali tunasangaa kweli tuko hai ama tuko hai. Mimi ningepata na president saa ile kitu ningemwambia fanya, aache kusikiza advice mingi kutoka kwa wale wako karibu ambao wameshipa msaidii. Akuje ground. Sasa unaona kama wangwana hao wa pikipiki hapa. Sisi tukisikia siku ile akisema ati yako na mpango mzuri. Tulitaka masikio sana juu ya watu wa pikipiki. Tulifikiria anasema mafuta itarudi hata 100. Ndio sisi hatutaki kitu mingi. Unajua akisukisha mafuta amegusa hasara wa chini. Sababu hata akisema hii maneno ya tax. Hiyo tax hata ikitolewa yenye ile inastahili tuanze kujitegemea. Na hii kitu kingine president anasema ati anataka alipe deni. Tupaki hatuna deni tujitegemea kama wa Kenya. Na ni sawa. Na president tamu yake ni miaka 10. Hiyo miaka 10 ikiisha akitoka president mwenye akiingia mpya apandishe hiyo uchumi irudi mpaka mahali kwa tena turudi kama mahali tulikuwa na deni. Sasa hapa amesaidia nini?
President angeacha tukae na ile deni, sababu mambolesho ndio wanakuja wakikopa. Aendelee kulipa kidogo kidogo, lakini atusuumize. Mtoto hawezi saliwa, uwezi ambia mtoto kwa mfano ati unataka tununue nyumba ama tununue gari, alafu uambie ile budget tulikuwa tunatumia kwa siku ni shilingi 1000. Sasa tunabidi tukate hii expenses ndio tununue hiyo gari ama hiyo nyumba. Watoto kama mlikuwa mnakula nyama kwa wiki mara 2, waanza kuambia hakuna nyama. Kama watoto walikuwa wanakunywa breakfast, uambie hakuna breakfast, mkate ni chai tupu. Kama walikuwa wanakula lunch mzuri hivi, unasema yani unakata kiatu, useme hamtafaa mpaka tununue gari. Ni sawa, utaweza kata ununue hiyo gari, lakini unajua utakuwa umesaidia watoto, watakuwa wameseeka ama watakuwa wameteseka. Na president ndio tunamwambia hii maneno, anasema anataka kutupunguzia deni ndio tuishi starehe, hatuna deni. Tafadhali utatuumiza. Angeacha kwanza tuishi na vile tulikuwa tumesoea na hao mapresident ambao wametoka, tuishi kwa deni. Hata sasa hivi ukiingia hata kwa simu yangu kila mkopo niko nao. Ukienda KCB nadaiwa. Ukienda hii inaitwa Tara nadaiwa. Ukikuja Asra Fund yake nadaiwa. Ukikuja mikopo hii yote tuko nayo group nadaiwa. So kila mahali niko na deni. So kuchangia hii serikali na kuhakika, na ulikuwa umesema unataka kusaidia maasura, utachutaisia. Wacha tukwambie ukweli, bado sisi tunaishi kama bado uchaguza matakwa yetu, uchatufikia chini hapa kabisa. Maana yake sasa ukisema unapunguza pikipiki, unatoa unatuletea hii ya stima ndio tusimie mafuta, bado nayo itakuwa na changamoto yake. Hiyo pikipiki kwa wale ambao wametumia saa hii, ukiangalia hii pikipiki tunatumia ni 150cc. Hii 150cc utaweza pepa mzigo, inapepa hiyo ya stima, inakuja iwezi kuwa na hiyo capability ya kufanya kazi ambayo inafanya. So kwa hivyo ndio sio ya halali. Hapo inaanza maneno ya ukabila na upendeleo. Kwa sababu kiomba useme kwa mfano kama ni Kajiado sub county hii yetu hapa, useme unataka kuchenga nyumba, hata unataka kupea vijana milioni 1 kazi, utatumia criteria gani uguse kila kichana? Kwa sababu uwezi kuguza kama ni constituency ama ward uguse 10 youths useme umesaidia mayuti wengine. Lakini ukisubsidize unga, usubsidize mafuta irudi chini, sisi tunajua kujitegemea, tutahasol wenyewe. Jule mama mboga atalipa ile 50 afike sokoni. Mimi mtu ya pikipiki jioni nitafika, mafuta iko chini, nimepata ile yangu. Sasa tutakuwa na shida, barabara ikiwa sawa, maji ndio, stima ndio hiyo, tutakuwa tuko sawa, tumezoea kujitegemea. Wa Kenya sisi tuko na watu, tuko na bidii. Lakini ya kusema ati itaenda kufanya housing ya ajiri kila mtu ni ngumu, sababu huwezi ajiri kila mtu. Surely huwezi ajiri na huwezi kuza hata kila familia. So sisi tunaomba kutoka hapa Ngong kupitia Kenya News Arat TV kuwa breeze, kama hii sauti yetu imekufikia, jaribu kubadilisha mbinu. Kusa kitu kingine yote, lakini mafuta unga tuona kwa sasa imekuja 150, tutasikia vizuri. Lakini sasa since you are on interview, you said very well. Unga utaisukuma kidogo tu, ikuje itoke 180, ikuje 160, ikuje 140, isimamia hapo 120. Watu wabisana wa kuacha kidogo. Since 10 USCS ambao nimetika agriculture na akakuja akasema the same thing, akasema unga saa hii iko 150. But the problem is hata wewe jaribu kufanya homework, hakuna mahali utapata unga chini ya 230. Na unga ndio kila kitu. Watu wasiposhipa, njaa ndio inaleta shida. So sisi ndio tunasema please Mr. President, hiyo bill hata ingawa imepita kwa mafuta. Juu sasa hiyo 16 VAT kienda mafuta ni kama tunaenda kununua kuanzia mwezi wa 200, na tukinywa kula kazi tutafanya. Na uwezi pandisia asura mwingine bei. So juu serikali yetu ni ya maasura na sisi ndio tulijenga. Tafadhali jaribu kututengenezea Mr. President. Asanteni sana. Sawa, mimi niko na maswali mawili kwa hii serikali ya Kenya Kwanza. Jambo ni kwamba tulipokuwa katika harakati ya campaign tulisema ya kwamba ni bottom up. Swali ni hii, je, ni kutoa pesa kwa mfuko wa maskini iziende huko up, the so called up, ama ni kutoa pesa kwa serikali huko up ikuje chini?
na kama tutatoa pesa kwa serikali zikuje chini, hii serikali itatoa wapi hizo pesa? Si ni kwa mwananchi wa kawaida? So inamaanisha ya kwamba ni kutoa pesa kwa mifuko ya watu wa chini ili ziende huko juu, na hii serikali iendelee kufanya kile tunasema wasting of the public resources. So I want this slogan of Kenya Kwanza, bottom up, to be clarified in a way that we can understand where we go, what we have to do, what we have ahead of us as Kenyans, because we are indeed strained so much so that we are not able at least to afford the basic needs the Kenya or the common mwananchi can have. Which kind of serikali which really kills the youth? All we want to kill the poor so that the rich people can remain in place. Indeed, we are embarrassed with our government, the government which has really drained us up. Don't drain the common mwananchi, the so-called the poor one, all the lower class, so you may enrich yourself and as you waste the public resources. So I'm very, very much embarrassed with this Kenya Kwanza government because of what they promised has not been fulfilled in a way that is so impressive. You promised us Canaan, but we are not in Canaan. We are still in imprisonment, enslavement of the poor mwananchi. The second issue is about starting businesses. Nowadays, the government is training even that person who has little to start a business. For instance, starting a small business, you are overtaxed to the level that that business is already dead before it starts. You have a lot of things to pay, maybe KRA, KEBS, the county council, public health, and many other government parastatals that has been entrusted to collect money on behalf of the government. So when the business starts, it is already staggering to death. So the government, let us not pull the citizen to the level that we cannot start anything. We Kenyans, we are able to employ other Kenyans, only that we are strained so much with the overtaxations and also the divisive character, all nature of starting a business in a way that you are being fixed with different parastatal and the needs of different and different apply with different different in the new government and a new requirement of business. So I'm very, very much embarrassed as one of the Kenyans who raised concerns concerning these the requirement and the collection of revenues from the government, the Kenya government. Thank you. Because you're saying that you're so embarrassed with the government. Are you among the people who proudly chose it? Sincerely speaking, I voted for Kenya Kwanza with the influence of the Kenya of their slogan that bottom up. I thought that the money will come down or will be maintained in the bottom, so that to raise the standard of common mwananchi. The only problem is it is like draining the pockets of these people down here to feed the elite people up there. So I'm really embarrassed with the government, which I really vote for. And tuliona MPs wamechagua wamevote in the bill juzi. What do you think about the bill? The bill is so suppressive to the Kenyans because first you have to get this money, but from is being put into is so heavy, and especially at this moment of economy suppressions that we are experiencing. So I think the bill was there was no state of emergency that we had to get this bill. So I think the bill could have waited so that we may resurface our economy, and thereafter we can also have a thought about this bill. Yes. Thank you so much. So I'm very happy
I wish that the government and all people who are concerned can get our cries that we have cried until the tears are running off. We don't have even something to whom shall we go if we can't just go to the government, which has the responsibility to take care and to protect the citizen. Instead, we are drained, we are being killed. It's like we are being killed. The people bottom here, they want to do away with us so that the lead people may be there. Before tumalize. Yes. When there was wakati kulikuwa na hiyo government ya kitambo, yes, ulikuwa unatumia pesa ngapi na hii government ya saizi unatumia pesa ngapi kwa Today we are using even more than double. And let us just not turn a blind eye on this. We are so strained that even going back to the house, you get that even there is a lot of instability in our families, because even, for instance, our wife think that you have gone out to look for food, but you go bare empty-handed in the evening, then you get that you are not really getting you are not going to sustain that peace that should be in our families. So there is instability in our families because of the economic status that we are in. Na labda tu ukimalizia, just maybe 2 words to your president. The president is a person to be held at the highest point. He is the one who is concerned with the bills. He is the one who is concerned with the status of the Kenyans' growth. Please, Mr. President, you are our father at the moment. A father listens to the cries of the children. Why don't you listen to your suffering children? Why don't you even at least have a moment to listen to your people? We are suffering. We are dying. We are in a state of hopelessness. Why don't you also restore us to the point of having hope to our government? Please, Mr. President, hear the cries of the common mwananchi. Come and listen to us. Come and restore us back to even the former status we were in. A better life, an affordable life. Thank you very much. Asante sana. Kwa majina naitwa Jackson, mkaaji wa hapa. Lakini katika hali labda lile ningependa kuzungumzia tu kwa ufupi ni kwamba hali ya maisha lazimishwa na sio waamuzi ambao hatukuwatuma, kama vile tumeona katika bunge. Wengine wamepiga kura ya ndio kwa kuogopa kwa sababu ya vitisho vya wakubwa wetu ama wakubwa wao walio, lakini sisi wanakosa kujua kwamba sisi ndio tulio waajiri. Kwa hivyo tunaomba kwamba viongozi, tafadhali msijitakie makuu. Msijitakie makuu. Sisi ndio tuliowaweka pale. Tuangalieni kila mmoja. Tuangalieni, mlipokuwa mkitembea hapa, mlikuwa mkiomba kura na tuliwapa roho safi. Lakini mmefika pale, mnakula, mmenyamaza. Lakini sisi hapa tunaumia. Lakini tunawapa miaka 5 tu. Wembe ni ule ule. Tutajua la kufanya. Manake katika ile hali tunapasa hatusemi. Tulisimama na nyinyi, lakini tunaomba mtuangalie. Mtuangalie, msitishwe na lolote. Mtuangalie tafadhali. Asante sana. Labda kwa maana bill imepitishwa juzi. Kivyako tu unaona hiyo bill ni bill ambayo inatetea Wakenya ama ni bill inatetea Wakenya? Bill ambayo imepitishwa, hiyo ni bill ambayo imesomwa na viongozi huko. Ni mambo ambayo yamesomwa na viongozi na wameelewa wachache, lakini sio kitu tumeletewa hapa tukasoma tukaelewa. Kwa hivyo ni mambo ya wachache wamesoma wakaelewa, kaona watapitisha kwa manufaa yao wenyewe, sio kwa manufaa yetu. Ni kitu wangeleta katika ground, tuisome, tuielewe, tuseme inatosha. Sio kutulazimisha tu kwamba hiyo bill itakuwa na manufaa kwetu, manufaa ambayo labda hatujayaona kwenye maandishi.
manufaa, ni jambo ambalo labda tunasukumwa, tuseme ni naweza kuliita kama udikteta, ni kuamurisha tu jambo wacha liwe kwa sababu tunasukuma kufika kiwango ambacho labda hatuja kifikia, lakini tunatumai kwamba siku moja tukifikia tutasema labda ilikuwa mswada huo ulikuwa mzuri, lakini sasa siwezi kubashiri ama kusema kwamba ni mzuri kwa sababu matunda yake bado tunayangojea. Na labda manake sasa matumizi yako juu sana, manake nimetumia pesa dufu mambo yalivyokuwa mbele. Ndio. Asante sana. Nangu ya mwisho kwamba viongozi tu waendelee kutuangalia, watushughulikie. Kama wamepiga kura ya kupitisha mswada huu, basi wafanye bidii tuone kwamba mswada huu ulikuwa mzuri, tukiona matunda yake. Asante sana.